Hello my dear kids, good morning to all. Welcome to our online class of Sri Gokulam Public School, Guruvayur. How are you children? Hope everyone is fine and safe. Right children? In today's class, we are going to learn about sounds. But only endana vyathyasam? We are going to learn when two letters join together, what will be the sound. Okay? For example, look here children, look at the board everyone. C and H, right? What is the sound of letter C? K. What is the sound of letter H? H, right? But when we join these two letters together, how do we say? Ch. For example, what is this children? Chalk, right? H-A-L-K, chalk. What is the sound here? Ch. When C and H come together, how do we say? Ch. Chalk. Repeat children, what is the sound? Ch. Chalk. Now, what is this called? Chin, right? See here. C-H-I-N. What is the sound coming? C-H, ch, right? Chin. Repeat again. Chalk, chin. What is the sound of C and H together? Ch. Did you get it? There is one more sound. See, one more letter I will show you. S and H. Look here children, what is this? S and H. When we join together, how do we say? Sh, sh, okay. For example, D, I, S, H. Now look here, what is the sound coming? Sh, dish, sh, dish. One more word I will tell you. F-I-S-H. See? What is the sound coming? Fish. Read the word. F-I-S-H. Fish. Here the sound is sh. Dish. Sh. Fish. Sh. Okay? So, what is the sound of C here? What is the sound of C and H together? Ch. Chalk, chin. And next one, S and H. What the sound will come? Sh. Dish, fish. Okay. Now take your phonic book, page number 44. Can you see? What is this? C and H sound. C, H sound. What is the sound of C, H? Ch. Repeat children, what is the sound? Ch. See, so many pictures and the words are given. Shall we read? And then first one. What is this? Lunch. See, L-U-N-C-H. What is C-H in the sound and the ch. Lunch. Chalk. What is this? Chalk. C-H-A-L-K. See the next one. What is this? Bench. What is this? Bench. B-E-N-C-H. Bench. What is C-H? Undo. Color വ്യത്യാസമായിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട്. C-H ന്റെ sound എന്താണ്? Ch. Bench. Now see here, next picture. What is this? Chair. C-H. Chair. 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 Next one. Chick. What is this? Chick. See here, then chess. C-H-E-S-S. Chess. One girl and a boy are playing chess. So, what is the sound?
for CH? Ch. Are you saying, children? What is the sound of letters C and H together? Ch. Did you get it? Now see the next sound. എന്താണ്? S, H sound. Next sound എന്താണ്? S, H sound. എന്താണ് വരുന്നത്? Sh. For example, see here, see the pictures. Can you see? Dish. D-I-S-H. Dish. Sh. ഉണ്ടോ? ലാസ്റ്റ് എന്ത് സൗണ്ടാണ് വരുന്നത്? ഷ്. എസും എച്ചും ഒരുമിച്ച് വരുമ്പോൾ ഷ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഷെൽ. ഷെൽ. S-H-E-L-L. ഷെൽ. ഷ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, what is this? Fish. What is the spelling? F-I-S-H. Fish. Now see here, what is this? Shoes. Right? What is the sound? Sh. Shoes. S-H-O-E-S. Shoes. Now see the next picture. What is this? Ship. Right? Ship. What is the spelling, children? S-H-I-P. Ship. Did you get it? So, there are different sounds. അല്ലേ? CH ഒരുമിച്ച് വരുമ്പോൾ എന്ത് സൗണ്ട് വരിക? ch. And SH, sh. Did you get it? Yes. Now, we'll do one activity here. Look at the picture. Circle CH or SH in their name. ഇവരുടെ കണ്ടോ പിക്ചേഴ്സിൻ്റെ പേര് തന്നിട്ടുണ്ട്. CH ആണെങ്കിൽ CH സർക്കിൾ ചെയ്യണം. SH ഉള്ളവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യണ്ടേ? SH circle ചെയ്യണം. Now see here, what is this? Lunch box. Where is CH, children? Yes, so you should circle CH and also say ch. Okay? Next, എന്താണിത്? Sheep. Sh. S H. Okay? So you should circle SH. Now what is this? Chair. Right? So which one you should circle? എന്താ circle ചെയ്യണ്ടേ? CH. അല്ലേ? So you should circle CH. Okay? And see the next one. ഇതെന്താണ്? Bench. എവിടെ എന്ത് circle ചെയ്യണ്ടേ? CH. Right? So you should circle CH. Now see the next one. ഇതെന്താണ്? Shed. Right? കണ്ടോ കൗവ എവിടെയാണ് താമസിക്കുന്നത്? Shed. So ഷ. എന്താ സർക്കിൾ ചെയ്യണ്ടേ? എസ് എച്ച്. ഷ. നെക്സ്റ്റ് എന്താണ്? ഷെൽഫ്. സോ യു ഷുഡ് സർക്കിൾ എസ് എച്ച്. ഓക്കെ? യെസ്. നൗ ഐ വിൽ ഷോ യു വൺ മോർ. Next is PH. What is this? PH. Right? Now, what will be the sound when P and H are together? അറിയോ? അറിയോ? F. എന്താണ്? F. P and H together. എന്ത് സൗണ്ടാണ് വരിക? F. For example, ഇതെന്താണ്? Can you read? Phone. Now see, എന്ത് സൗണ്ടാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഫോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് സൗണ്ടാണ് വരുന്നത്? ഫ് അല്ലേ? എന്ത് സൗണ്ടാണ് വരുന്നത്? ഫ്. സോ പി ആൻഡ് എച്ച് ടുഗദർ, വാട്ട് വിൽ ബി ദ സൗണ്ട്? ഫ്. ഫോൺ. ഓക്കെ, ഐ ഷോ യു വൺ മോർ തിങ്. സി, are you able to read? What is this? Photo. So what is the sound coming when P and H together? And the sound is F. Photo. F. Photo. Did you get it, children? Now I'll show you one more sound. Okay? Now look here. W and H together. And the sound is Now
See, W and H together it will sound V. For example, see, what is this? Whale. Okay, what is the sound? What is the sound coming? V. Whale. Okay, I will show you one more thing. More word. Look here, children. What is this? See, which color is this? White. See, white. So, W and H together. And the sound of V. White. Did you get it? Yes. Now, I will show you. Take your phonic book, page number 46. See, children. PH sound. PH sound. What is the sound? F. See, phone. F, phone. PH. What is the sound? F, phone. Next, dolphin. What is this? Dolphin. Here, see, DOLPHIN. ഇവിടെ PH ന്റെ സൗണ്ട് എന്താണ് വരുന്നത്? F അല്ലേ? Dolphin. See, photo. F അല്ലേ? PH ന്റെ സൗണ്ട് എന്താണ്? F. Photo. See, what is this? Elephant. Right? See, F. PH ന്റെ സൗണ്ട് എന്താ? F. Elephant. Okay? Now see the next sound. WH sound. ഇപ്പം എന്താ സൗണ്ട് വരുന്നത്? V. See, wheel. What is this? Wheel. 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 Okay, children? See the next one. What is this? White. Which color is this? White. 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 V. Whistle. 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 So, W and H together it sound V. What is this? Whale. Okay. What is the sound? V. WHALE. Whale. So, W and H sound as V. Okay. Now, we will do one activity. Now, look here. Look at the picture. Write words with PH and WH. ഇവിടെ എന്താ തന്നിരിക്കുന്നത്? PH ഉള്ള വേർഡ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ വാട്ട് യു ഷുഡ് ഡു? യു ഷുഡ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട്. കണ്ടോ, പിക്ചേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ പിക്ചർ നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതണം പേര്. ഓക്കെ. സോ വാട്ട് ഈസ് ദിസ്? ഇവിടെ എന്ത് സൗണ്ടാണ് വരിക? ഡോൾഫിൻ. ഓക്കെ. സോ ബിഫോർ ദാറ്റ് എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? ഈ പേജ് നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കണം. ഈ പേജ് വായിച്ച് നോക്കിയാൽ എന്താ? ഇതിനകത്ത് പിക്ചർ ഉള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കി എഴുതാൻ പറ്റും. ഓക്കെ. സോ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ സ്പെല്ലിംഗ് ഓഫ് ഡോൾഫിൻ ആൻഡ് യു ഷുഡ് റൈറ്റ് ഹിയർ. ഓക്കെ. ആൻഡ് ഹിയർ ഓൾസോ വാട്ട്? ഫോട്ടോ. ഓക്കെ. ആൻഡ് ഹിയർ elephant. Okay, children? Okay. Now next എന്താണ്? WH sound. V. Here എന്താ തന്നിരിക്കുന്നത്? Wheat. കണ്ടോ, വീറ്റിൻ്റെ പിക്ചർ തന്നിട്ടുണ്ട്. Here written wheat. So you should find out what is the spelling of whistle. Okay, what is this? Whistle. What is this? Wheel. And this is white. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? ഈ സൗണ്ട്, ഈ പിക്ചേഴ്സിൻ്റെ പേര് ഈ സൈഡിലുണ്ട് അല്ലേ? ഈ സൈഡിൽ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? ഇവിടെ ഫില്ല് ചെയ്യണം. ഓക്കെ. വിൽ യു ഡു ഇറ്റ്? വെരി ഗുഡ്. സോ ചിൽഡ്രൻ, വാട്ട് ഡിഡ് വി ലേൺ ടുഡേ? നമ്മളിന്ന് എന്താണ് പഠിച്ചത്? വി ലേൺ 4 ഡിഫറെൻറ്റ് സൗണ്ട്സ്. 2 ലെറ്റർ ഒരുമിച്ച് വരുമ്പോൾ എന്ത് സൗണ്ടാണ് വരുന്നത് അല്ലേ? നൗ ഷാൽ വി സീ വൺസ് മോർ. Which sound is this, children? What is this? C and H together. Ch. Chalk. Chin. Are you repeating? Ch, chalk, chin.
The next is S and H. Together, sh. Dish, fish. Are you saying, children? Repeat, sh. Sound, dish, fish. And the next is P and H together. What is the sound? F. Right? Phone, photo. What? Repeat, children. F, phone, photo. Are you saying? Very good. And the next one, W and H together. And the sound of V. Whale, white. Okay? Practice this. Read. You should read many times so that you get used to these words. Okay? Picture നോക്കി കുറേ പ്രാവശ്യം read ചെയ്ത് നോക്കണം. And also read the spelling. ഓരോ spelling ആയിട്ട് practice ചെയ്യണം. So will you do it, children? That's all for today. See you in next class. Till then, bye bye.